So, Freunde, wir machen mit der nächsten Mission weiter. Ja. It's them. Like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry! They are coming! Natürlich. We are their quarry. Skulls. So that mist is their work. We won't be able to send in another chopper for now. Boss, you need to eliminate the skulls. We cannot lose Code Talker. Piss dich. Close to that weird gas. Disable vehicles and walker gears. Komm, quiet. Komm, macht schon. What the? Warum? Ja, ihr habt schon sicherlich gerade gesehen, alles was die Idioten berühren wird zu Rost. Oder veraltet, wird Schrott.
Oh. Ah. Mein Panzer wird sicherlich gleich flöten gehen, deswegen werden wir ihn mir kaputt machen. Hoch aufs Dach gehen, dort gibt es einen Mörser. Wenn wir Glück haben, werden die mich dabei nicht sehen. Wenn wir Glück haben. Was mich aber nach wie vor immer noch wundert. Alles wird zu Rost, aber meine Waffen komischerweise. Die bleiben. Nicht, dass ich... Ach nee, es ist da unten. Kacke. Wie war der Rücken? Ja, egal. So. Nice going, boss. That mist is clearing. Great work, Oh. boss. I'm coming in on another chopper. Don't talk her to the LZ and wait there. Wie dramatisch. Alter. Quiet. Die hat die einfach alle weggesnackt. Ey. Arriving shortly at LZ. Krass. This is Pequod. Have arrived at LZ. Will stand by. Ich habe mir das jetzt noch mal schlimmer vorgestellt, ey. Support helicopter has arrived. Enemy presence detected. The map has been updated. Meine Fresse, ey. Wir haben trotzdem den Piloten verloren. Ich hier nochmal schnell. Moment. Alter Mann, es geht sofort los. Wir müssen Materialien schneller mitnehmen. Wenn wir jetzt immer hier sind. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das geht einfach nicht. Na, nimm sie schnell mit, Tom. Die hat alle kalt gemacht. Wahnsinn, und die haben die nicht mal angegriffen. Die Male davor grundsätzlich. Boah, Alter. Naja. Halt. Ho, ho, ho. Wir wollen es ja nicht verkommen lassen. Nur halt. Total billig die Mission, also. Gar keine Frage. Meine Fresse, wie viele Container sind denn das noch, ey? Na. Schon immer so viele hier. Keine Ahnung. So. Schön. Dann werden wir uns mal auf den Heimweg machen. Komm mit, alter Mann. Bist du nicht mit? Oder nicht? Get in, boss. Extraction arrived at Motorbase. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Jawohl. Und wir haben wieder volle 100% Backweit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any tests.
seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite, to prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium and weaponize it. Loaded onto all-terrain bipedal machines, they ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. It fails safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das mit diesem roten Flackern auf sich hat. Das wird dieses Mädchen sein, die mich so ein bisschen an Psycho Mantis erinnert. Weil anders kann ich es mir bald nicht mehr vorstellen, dass die über unsere Augen im Endeffekt mitschaut oder mithört, dass die sich irgendwie über uns da ins Köpfchen eingepflanzt hat. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikango strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikango. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. The parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. We must cultivate more. Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform.
Skullface will pay for this. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Erreger getötet. Again with the truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic Archaea. Sahelanthropus. Where is it? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. B-0. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. No! No! Wait! Alter, wie krank einfach nur. Scheiße. We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence.
gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. So, ich denke mal, das war's jetzt erstmal auch gewesen mit den ganzen Videos. Mal schauen. Ja, das war's gewesen. Gut. Ich denke mal, das war wieder mal ein Video, wo man so ein bisschen Einblick wieder in die Story hatte oder wo man das Gefühl hatte, es geht jetzt endlich mal wieder weiter. Ja, ich hoffe mal, das hat euch wieder gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich denke mal, das nächste Video wird auch wieder etwas länger werden, weil ich kann mir schon denken, was es für ein Kampf wird. Ja, hinterlasst dem Video einen Daumen. Ich würde mich freuen. Bis dahin dann. Ciao.